Okay, the first question is principle of dominance and segregation related to theory of heredity is given by ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So here principle of dominance and principle of segregation, these are the key concepts which is given by Mandel. Okay, Mandel's theory of heredity. Okay, the second question is rate of growth and development in childhood is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you know that the rate of growth and development in childhood is rapid in early childhood and slow in later childhood. This is the direct question. Next, learning appropriate sex roles is the developmental task of ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So sex roles is the developmental task of what? Later adolescence. ನಾವು ಲೇಟರ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ it's not an aspect of cognitive development. Okay, fifth question is what? The relationship between intelligent quotient and emotional quotient in terms of success in life is anta kelidare. Answer is emotional quotient is more important than ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಂಟ್. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದ್ದರೂ 90% ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏನು ಕಲಿತ್ರೂ ಅದು ಝೀರೋ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ IQ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಥಾರ್ನ್ಡೈಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲಾ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ B.F. Skinner, a famous psychologist known for his theory of operant conditioning learning. Okay, so second option is correct. Eighth question is what? In Pavlov's classical conditioning learning theory, ringing of bell is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ringing of bell is associated with food, right? So food and ringing bell, that is conditioned stimulus. So second option is correct. Okay, second option is conditioned stimulus. Next, the correct order of 3 dimensions of Guilford model of intellect is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾವನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, attitude test or intelligence test. So matrices test which is based on like pattern based puzzles. Okay, pattern based puzzles where the person has to identify the missing piece in a series. Okay, so Raven's progressive matrices test is a pattern based puzzles where the person has to identify the missing piece in a series. That is a non-verbal intelligence test. 11th question is what? Theory of personality developed by Sigmund Freud is, so which theory? So he developed psychoanalysis theory. Okay, 12th question is the 8th category of Robert M. Gagne's classification of learning is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 8th category of Robert M. Gagne's classification of learning is problem solving learning. Okay,
The next question is acceleration is an educational program for ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ acceleration is an educational program for gifted children. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಗನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, mathematics learning facilitate the learning of physics formulas in a better way is an example for negative transfer, zero transfer, lateral transfer, positive transfer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ positive transfer is correct answer. So next, variation in letter formation, inconsistent space and irregular alignment are the key characteristics of. ಸೊ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾನು ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಾನು ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 16th question is what? The stage of psychomotor domain at which the skill attains at its highest level of proficiency in performing an act automatically and effortlessly. So one imitation alla, precision alla, naturalization is the final stage where the skill reaches its highest proficiency. Okay, so naturalization is the correct answer. Next, so naturalization is the correct answer. Next, 17th question is psychomotor domain of Bloom's taxonomy deals. So psychomotor ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, psychomotor domains, that is motor and manipulative skills. Okay, second option, motor and manipulative skills. Next, 18th question, the test which measures the changes that takes place among students in knowledge, understanding, application, skill, etc. is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಸ್ diagnostic test ಅಲ್ಲ, performance test ಅಲ್ಲ, that is first one is achievement test is the correct answer. Okay. Okay, the 19th question is what? The statements showing behavioral outcome related to application is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಕಾಲ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಜನರಲೈಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಜನರಲೈಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ is the correct answer. Okay, the intelligent quotient IQ range of normal children is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. the intelligent quotient IQ range of normal children is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. so that is direct question, that is between 90 to 110. okay, so next, insightful learning is an example for the maxims of teaching, that is whole to parts, simple to complex, easy to difficult, concrete to abstract. So correct answer is what? That is whole to parts. Okay, next question is planning a lesson is pre-active phase of teaching, interactive phase of post-active classification. So planning a lesson is pre-active phase of teaching, correct? Yes, correct. 23rd question is in reinforcement skill, clapping is an example for positive verbal reinforcer or negative verbal positive non-verbal reinforcer or negative non-verbal reinforcer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ clapping is an positive but non-verbal reinforcer. Okay, so third option is correct answer. Okay, 24th question is refocusing and redirection are the components of refocusing and redirection are the components of
ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, refocusing and redirection are the components of skill of probing questions. Next, 25th question is what? The technique of evaluation used to measure the external behavior of the children is interview technique ಅಲ್ಲ, sociometry technique ಅಲ್ಲ. So observation technique is used to evaluate the external behavior of the individual. Okay. 26th question is what? Equation showing relation between heredity and environment in developing the personality of a person is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So relation between heredity and environment in developing the personality of a person is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So which option is correct here? So the fourth option is correct, that is environment and heredity. So both together contribute the personality of a person. Okay, heredity and environment. So this relation is correct. Okay, last point. Next, 27th question. The test which is used to compare the achievement of a student with a group of students of same grade is. So which test is used to compare the achievement of student with a group of students with the same grade, which is grade is? That is norm reference test. Okay, the fourth option is correct. It is norm reference test. Okay. Next. So 28th question is what? In this diagram, which alphabet represents zone of proximal development according to Vygotsky ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first portion, A portion, ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, that he can solve. So C portion is what? He cannot solve the sum. B portion is what? So he can solve with help of some guidance or some friends or some teacher or somebody, right? So B shows the zone of proximal development, ZPD. Okay, question is what? The students are solving problem given by a teacher, then students belongs to which of the following stage of Piaget's cognitive development ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The students are solving the problem given by a teacher. Okay, he can independently solve the problem. Now which stage of cognitive development the students belongs to ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The students belong to, that is formal operational stage, no? So he can solve any kind of sums. Next, last question is what? Wrong statements related to growth and development are anta kelidare. First let us see the true statement. Okay, growth is a part of a development. Yes, it's a correct answer. And development is a part of a growth. So development is not a part of growth. Okay, so growth is a part of a development. Growth is continuous, so growth is not a continuous. Okay, development is not continuous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So here B and C options are wrong. So remaining first option and fourth option is correct. That is growth is not continuous but development is continuous. That is correct. Okay.